Jai Hind defense lovers. Apunalukok delta warfare are prothom to episode alloy swagatam jonaisu. Moi oti proyojonio bharotio pratirokhyar hoptahik batori ei channel tour juriot apunalukor majoloi loyahim. Akhakoru apunaluke ei channel tuk bhalduri moram sene debo. Ahuk tenehol army video to arambhu koru. Azir first news to hoishi. Solar Group India Limited in ASTRA namor eta loitering munition user trial somaptu korisi. Loitering munitiono के सुसाइड ड्रोन बा कमकाजी ड्रोन बुल्यू जोना जय ई बहुत टाइम टार्गेटोर अपरॉड घुरी थकी ग्रीन सिग्नल पाले टार्गेटुक ढोंसु कुरिबो पैरी सेकंड न्यूज टू हॉयसी डीआरडीओ चीफ समीर कमटूर मोटी इंडिजिनस हेल यूएवी माने हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल डेवलपमेंटल टाइम तपस ड्रोन जाक आर्मी रुस्तम टू ड्रोन बुल्यो जानो टाटकोई कोम लागिबो कारण मैक्सिमम टेक्नोलॉजी आर्मी ऑलरेडी रुस्तम टू आर टाइम ओटी डेवलप करिलो इसिलो Hello criteria ho IC 30,000 bar 45,000 altitude lo uribo paribo lagibo aru e reconnaissance and attack drone hobo lagibo. Third news to hoisi. American aviation company Lockheed Martin Nijor Hellfire missile India Notikoi inducted light attack helicopter Prachand Loi of a Korisi. A Hellfire missile to Apache heavy attack helicopter O2 use Kora hoi. Totally 16 ta ATGM LCH ut integrate Koribu Parajai. LCH Prachandur Nutu News Ita Ahi Seja Yaktespuror Misamari Army Aviation Base Ot U Induct Kora Hobo. Fourth news to Hoisi. DRDO Chief A Jonaija DRDO Aru Lasan or Tubro E Bonai Thoka 25-ton category light tank or Insino power 1000 horsepower Hobo G2 Himalayan terreno line of actual control are Babi specifically Bonai Thoka Hoisi. Enikwa light tank or oppose to gita tithir anubhob kora hoisi jetia chinar logad doklam bibad aru tarpisat Ladakh bibad hoizal. Fifth news to hoisi. Modi government e tri service missile command form koribolo e seshta koriasi. A2 Gothan Holi India conventional missile aru rocket regiment Jot Brahmos missile. Pralay missile. Short range ballistic missile. Long range multiple rocket system audio ontorbhukto thakibo. A command to form Holy India e bohat khunkali missiles aru rocket regiment efficiently deploy aru launch koribo paribo. Already China aru America duri country nizu tri service missile command karzio khum kori rakhi. Sixth news to hoisi. MK21 zak boati flying coffin bulyo jani. Karan A fighter jet khum bohat purona hoisi. Aru yar karoni amar bohutu zabaz pilotam ratio hoisi. Etia yak lahe lahe 2025 ur pura phased manarot ER squadron phase out bus service or pura rataya kora hobo. Prothomoti Srinagar Air Force Station ut MK2 re-temporarily replace kora hubo. Aru Pisat India Gaurav TEJAS fighter jet yai permanently replace kora hubo. E2 squadronry MK21 Bisanut pilot group captain Abhinandan Bodhuman Zuni Pakistani F-16 Hawk shoot down Korisil. Seventh news to hoisi. Recently Indian Air Force ar eta videoti dekha guisi zi bahut proityashito ASTRA Mark II missile eta ejector launchati Su-30 kirpora launch kora hoisi. Ullekh koribo pari ze ASTRA Mark II ar range hoisi around 160 km aru e dual pulse motor technology ri bonua hoisi. A missile to a bohat basi maneuver mane move koribo para fighter jetoku hit karibo paribo. DRDO e ASTRA Mark III ar aporo to kam Koreas. SAR range 320 km aru surot hobo aru air missile to France or meteor missile koyubasi ghatok hobo. 8th number are news to hoisi. DRDO e successfully railgun program or developmental tests sampono korisi. SAR capacity hoisi 10 megajoule aru ayak 100 megajoule loi bridhi kora hobo. AR projectile range hobo 300 to 400 km aru e hypersonic speed dot move karibo. A technology to electromagnetic principle of aparod depend kori bonua hoisi. Pisat ayak Indian naval ships to use korar katha bhabi thoka hoisi. 9th number a news to hoisi. Indian Navy a special budget package Bisri Finance Ministry loi pataro preran koribo. A package to next aircraft carrier INS Vishal Urkaroni Besora hubo zar anumanic displacement hobo 65,000 ton aru ayak toyar koruti 8 to 10 years lagibo. Each yenar birudhe Indian Ocean region ut India deterrence provide koribo. 10th number a news to hoisi. Bottoman Indian Air Force ot thoka Su-30 MK fighter jets barok super Sukhoi loi upgrade kora hubo. A upgrade package to complete indigenous hubu zot. Uttam Isa Reda. Electrical warfare. Improved mission computer. New indigenous missiles.
New powerful engine u logwa hobo. Nutun ko yaha batori moti Su-30 MK2 452 500 km range ur BrahMos missile integrate kora hobo G2 agoti 290 km hi asil. 11th number news to hoisi. DRDO Aru Sagar Defense Company hi mili teeny khong unmanned remote control armed boats panet porikha karaizi. Sar maximum speed hoisi 46 km per hour. এই ভবিষ্যতলৈ ভাৰতক সমুদ্ৰ ক্ষেত্ৰত নজৰ ৰাখিবলৈ আৰু দুশ্মন জাহাজক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইউজ কৰিব পৰা যাব। 12th number news to hoisi. DRDO officials at a delegation United Kingdom or Rolls-Royce facility visit kori. Jot 120 kN jet engine kotha discuss kora hoy. A2 engine pisset 5th generation fighter AMCA aru twin engine deck based fighter TEDBF ot use kora hobo. उल्लेख कोरिबो परी जे भरोटी जेट इंजन बोनबो करोनी ऑलरेडी फ्रांस और सैफरन कंपनी लोगो टू डिस्कस कोरियस। 13th number news to hoisi. इंडियन आर्मी पोरा एत बोहा दुखजनक खबर पिवा गोआईसी। जॉट फायरिंग एक्सरसाइज और खुमोई और T-90 भीष्मा मेन बैटल टैंक और बैरल बर्स्ट होय ड्यूजोन होयनेक निहोटो होयसी आरु जॉन क्रिटिकली इंजर्ड होयसी। मृतो होयनेक द जोना आत्मार होड गोटीर करोनी प्रार्थना जोनेलु। Logot injured personnel Jonaru speedy recovery are Karoni Akha Rakhilu. Already Indian Army a year dur Ghotonathur Karoni Court of Inquiry order decide. 14th number news to hoisi. Argentina are at delegation Oha Mahor Bhitarot HAL or visit Koribo Jot TEJAS or complete production and maintenance or evaluation Koribo. AR Agoti Argentina HINat Goy J17 or evaluation Coratial. Argentine Air Force A-18 Khong light combat aircraft or Karoni request for proposal Jari Koresi Laru Oti Khunkale Tulu ke tender winner announce Koribo. 15th number news to hoisi. Indian Navy A Sari Khong LHD Mane landing helicopter Dokor Nirmana Prarambik Parikha Arombo Korisi. LHD Jodio aircraft carrier ot koi khoru hoy tothapu bohat mahatvapurno bhumika palan kori. Ekon LHD ye. Naval helicopter, bar vertical lift aircraft Gine, F-35B, Harrier, Adi carry Koribo Pari, Logoti Bohat troops Aru tanks and military vehicles carry Koribo Pari.